Liefste vriendinnen en liefste vrienden, liefste dappere leeuwinnen en dappere leeuwen. Je zult waarschijnlijk horen dat ik nog altijd niet volledig in orde ben. Ik ben nog steeds in feite ziek. Ik heb na de vrijheidsmars van zondag 31 oktober en dan ook de dag voordien hadden we de verbinding met bewuste burgers in het bos in Brussel. En met dat het nogal koud was en de regennachten constant, ook veel regen, ook de zaterdag, de zondag, ben ik in feite de woensdag erop, in feite na de vrijheidsmars, ben ik ziek gevallen met een zware bronchitis. En ik ben er eigenlijk nog altijd niet volledig over, dus maar toch wel een keer even toch een keer een klein filmpje maken voor jullie. Ja, je weet, mijn klein kan soms een beetje langer zijn. Maar het gaat in feite over, vandaag gaan we dus even meeluisteren naar David Nino Rodriguez, de wereldkampioen boks, zwaargewicht, die in feite Juan O Savin terug interviewt. We hebben Juan O Savin een tijdje niet gehoord, sedert dat hij dus zijn optreden had heeft in live in, ik denk in Texas. Maar ik ben er niet zeker van of dat daar was. En dus nu begint hij terug met zijn nieuwe interviews met verschillende, laten we zeggen, podcasters in de USA. En ik vind het interessant om te volgen, omdat, zoals dat je weet, Juan O Savin gaat soms lang in op een bepaald iets. En heel veel mensen, zelfs ook David Nino Rodriguez en anderen zijn daardoor verveeld. Maar eigenlijk moeten we dat niet doen. Hoe meer dat ik luister naar Juan O Savin, ook naar zijn bijbelversies en zo, kun je dat eigenlijk perfect, als je daar verder over nadenkt en zo verder, kun je dat perfect van plaatsen. En is hij eigenlijk aan het vertellen wat er nu aan het gebeuren is. Hij gaat ook wel in op natuurlijk de effectieve zaken van vandaag, maar hij gaat er heel veel verhalen en zo gebruiken om eigenlijk een hele goede beeldvorming te geven bij jullie, zodat je kunt nadenken. Hij gaat je ook in de war brengen, zodat je nog meer nadenkt en nog meer kritisch bent. En dat vind ik eigenlijk fantastisch. Dus vandaag gaan we een keer meeluisteren. Het is een interview van een aantal uren terug. Ik heb hem in feite nog niet helemaal zelf kunnen beluisteren, omdat hij waarschijnlijk niet lang zal op YouTube blijven staan. Het is David Nino die hem zelf zal weghalen en dan kan ik er niet meer aan. Dus we gaan er nu naar beginnen luisteren vanaf minuut 14 begint hij eraan. Dus doe de moeite voor te luisteren, mensen. Doe echt de moeite even om mee te luisteren want het zal je echt helpen om beter te begrijpen de vragen. Ja, komt Trump terug? Wat is er aan de hand? Ik ga trouwens ook een nieuw filmpje maken in de komende dagen, denk ik, met Patel Patriot, die vooral over devolution, dus het laten we zeggen, het brengen van de macht en zo verder naar eigenlijk verschillende echelons, zodat dat niet meer afhangt van één bepaalde partij of één bepaalde persoon of één bepaalde aantal mensen die in feite kunnen beslissen, maar dat eigenlijk zodanig verspreid wordt over het volk in feite, dat eigenlijk, hoe dan ook, ze dat niet meer kunnen tegenhouden. Dus dat is devolution. Maar goed, dat is dan voor in de nabije toekomst. Als ik begin te hoesten, mensen, kan er niet aan doen. Ik zal dan misschien proberen te muten of zo. Maar ik wilde toch een keer een filmpje maken voor jullie na die 3 weken toch bijna afwezigheid. Had ik behoefte om dat te doen voor jullie. Kijk, we gaan luisteren naar Juan O Savin met David Nino Rodriguez. Doe de moeite om te luisteren, mensen. Probeer de beeldvorming goed te begrijpen. Probeer dat dan te gaan plaatsen in de huidige context. En je gaat heel ver geraken in heel veel antwoorden op je vragen dat je momenteel hebt van ze doen niks of wat zijn ze nu aan het doen. Dan ga je begrijpen dat ze heel veel aan het doen zijn en dat we gewoon inderdaad moeten meer geduld hebben en dat ze bezig zijn met iets van duizenden jaren aan het afbreken. Goed, we gaan er aan starten, mensen, want anders begin ik veel te veel te babbelen zoals altijd. Voilà, we gaan het schermpje delen. Hier zijn ze, dus we gaan ermee starten aan minuut 14 ongeveer. De minuut ervoor in feite is meer uitleg en andere zaken over dokters en zo. Maar we gaan hier starten. It's the main reason probably for the call today and why we should talk about this. Anybody that thinks that we're losing and it's all over and we're all done and they're,
moping and crying in the beer, America's finished over with. Man, stay out of my space. I don't even want to listen to that anymore. It gets tiresome. Het eerste dat hij dus hier duidelijk zegt als statement, dat is ook een statement dat ik naar voren altijd breng. Kom niet af van we zijn verloren en we gaan doodgaan, we gaan dit en we gaan dat. Nee mensen, we gaan dat niet. We zijn inderdaad bezig met een zeer zware oorlog aan het uitvechten. En inderdaad, dat is zeer... soms word je er depressief van, soms angstig, soms alle soorten andere zaken. Maar probeer positief te denken, want al wat dat angst is en zo, ga je in feite gaan reflecteren, ga je ook gaan manifesteren, dus doe dat niet. Probeer positief te denken. We zijn inderdaad bezig iets slechte. Van duizenden jaren zijn we aan het oplossen eigenlijk. Dus heb geduld, wees positief en het is zeker niet gedaan mensen. We zijn volop bezig met de misdadigers, de mishandelaars, de slavendrijvers zijn wij momenteel gewoon aan het uitroeien. If you can't see all of the things that are coming off the rails with this current administration, by the way, Biden is president of the United States. President is... Het is een zeer belangrijke passage. De minuten dat hij nu gaat uitleggen, heeft hij eigenlijk het uitleg, heeft dat al veel gedaan. Maar dat is zeer belangrijk om te begrijpen. De president noemt hij dus eigenlijk als de chief executive. Dat is, like wij zo zeggen, dat is de baas van een firma. Die bepaalde dingen binnen die firma administratief en zo verder kan beslissen. Maar je hebt dan eigenlijk iets in Amerika, wat dat ze eigenlijk noemen de chief commander, of de commander-in-chief, sorry, die eigenlijk de militairen en ook de atoombommen en andere massavernietigingswapens in feite de macht erover heeft. En nu gaat hij uitleggen dus dat het ene in feite president zijnde eigenlijk quasi zo goed als geen macht heeft, wat politiemacht, hij kan wat FBI en dergelijke zaken, de mensen lastigvallen en zo. Maar eigenlijk de echte macht ligt bij het leger uiteraard overal. En die macht heeft hij in feite niet. Someone that is appointed by Congress, where they've agreed to the electoral vote, electoral college, and they've decided that those are the numbers. And so Congress, affirms and certifies the election. And the courts didn't disagree with it. Even President Trump, when he could have taken action, ongelooflijk belangrijk mensen nu. Trump in feite heeft geen actie ondernomen. In feite omdat er op dat moment was er nog veel te veel de informatie was allemaal verkeerd. De mensen waren niet op de hoogte van wat dat ze nu meer en meer van op de hoogte zijn in Amerika. En ook denk ik wereldwijd zijn we volop bezig met meer en meer mensen wakker te maken. En komen er ook sowieso meer mensen wakker met al die onlogische zaken dat ze op ons leggen en al die zaken dat ze op ons forceren. Komen er altijd maar meer en meer mensen wakker in feite. En dat uiteraard ook in Amerika. Maar als hij moest in feite Biden, laten we zeggen, op een of andere manier door het leger had laten opnemen als zijnde dat, van ze wisten dan al de fraude en zo, alles was al lang bewezen bij de militairen, dan ging er misschien wel een burgeroorlog ontstaan en dat wil Trump niet. Slow down or stop the certification of the vote. Didn't do that, neither did Pence, by the way. And so it would have resulted in some type of civil war and would have been very, very destructive. But what you have to remember is that's not the only role that the elected leader of the country, the only hat they wear. That's the policing side. The Justice Department is under the executive side of government, and that is not. Hoor je nu dus heel het politieapparaat van intern, de interne beweging van de firma in feite, want dat is CEO, eigenlijk een valse CEO, maar goed. Trump heeft het toegelaten, omdat hij in feite die burgeroorlog niet wilde hebben en ook andere zaken die er gingen gebeuren, zoals die, wat dat ze noemen, vuile atoombommen die in valiesjes zitten, die in bepaalde steden wereldwijd en ook in Amerika verstopt zaten. Dus al dat soort zaken heeft hij tegengehouden, Trump, met in feite niet in te gaan tegen de fraudeleuze aanstelling van het Sleepy Joe. En ook uiteraard het Justice Department, en we hebben dat ook gezien, dat hij inderdaad daar wel macht over heeft, Biden, want hij kan inderdaad FBI mensen laten schaduwen, of bijvoorbeeld in het Justice Department zien we dan dat inderdaad
heel wat frauduleuze rechters en zaken uitgesproken worden. Dus hij heeft wel wat macht uiteraard in die zin, maar de echte macht heeft hij niet. Same as commander-in-chief, and that's a story we've talked about before. So is the commander-in-chief. Yeah, Trump's commander-in-chief. He has not given that up. Hoor je het? Trump is de commander-in-chief. He hasn't given that up. Dus inderdaad, hij heeft trouwens nooit toegegeven dat hij geen president meer is ook, maar hij heeft in feite toch dat frauduleuze spelletje met Joe en heel zijn de boutique heeft hij laten doorgaan in feite. Alhoewel dat eigenlijk niet theaterspelletje is natuurlijk, maar hij heeft het toch laten doorgaan om in feite die burgeroorlog en die andere zaken in feite niet te laten gebeuren. Fucking war. Get a clue. That's why Cheyenne Mountain still closed up. Even the statements Trump made when he closed it up. That maybe we're already under attack and don't know it and be in a state of war already. Yeah, hello, you think so? There's all sorts of little coded things in there. Now, will he be back as President of the United States? Excuse me? Do you even care? Which is more important, the police chief? The commander-in-chief of military forces is not the same as the chief of police of policing actions, which is aimed internally in the country. One is aimed at Biden's fucking up the country right now. I mean, as he said he would, as a Trojan horse. I mean, the country's going down the drain. I mean, yeah, he's a commander-in-chief from Trump, but what Biden is doing is dismantling and destroying our country. It is very destructive. It's damaging the country tremendously. And, the people have to see what this crowd is capable of, left unchecked. Het is hier duidelijk dat Trump heeft moeten kiezen tussen het slechte en het hele slechte. Dat zijn hele moeilijke beslissingen als president, als mens die op een bepaald moment moet beslissingen nemen. Dat is in oorlogen ook zo, moeten soms beslissingen nemen. En dat is uiteraard nooit zonder slachtoffers. Dus ze kiezen dan de weg waar ze denken het minste slachtoffers te hebben. En dat zijn zeer moeilijke beslissingen. Het is altijd gemakkelijk. De kapiteins, de beste kapiteins staan aan wal, zoals we zeggen. En dat is gemakkelijk om kritiek uit te oefenen. Maar je moet je een keer indenken, als je zelf zulke op dat niveau beslissingen moet nemen, hoe moeilijk dat in godsnaam eigenlijk wel is. Je moet er echt een keer beginnen over intern over nadenken. En in plaats van kritiek te spuien, maar goed nadenken van wat dat eigenlijk doet. Bijvoorbeeld ook in het kader waar dat hij constant, en dat heb ik het ook moeilijk mee, dat hij blijft zeggen dat dus die injecties goed zijn. Wat zit er daarachter? Wat is dat? We weten ondertussen dat er inderdaad loten zijn die perfect in orde zijn. Dat is bewezen met nummers en toenamen. Pfizer en Moderna in Amerika. Dus andere met bepaalde nummers loten van Pfizer die enorm veel doden en nevenwerkingen. En de andere dat er geen doden en quasi geen nevenwerkingen zijn. Dus wat is er daar eigenlijk allemaal aan de hand? Wat is er allemaal gebeurd? Dus opgepast met kritiek, mensen. Het is daarvoor goed luisteren wat dat ze allemaal zeggen, goed nadenken, voordat je eigenlijk je kritiek spuit. What they would do to America and the world. And that they're all so arrogant, Juanito, all of them. Pelosi, Schiff, all of them. And Schiff's making the rounds now publicly. I'm wondering what that's all about. I think that's because of the Durham report, but they're all just so arrogant. And I think I'm speaking for my audience when I say this. When you look at them, they're drunk on power. They're drunk on power, they're arrogant, and they're just doing what they want. Well, you used to have a drink here and there. Would you want to ride in the car with these guys drunk on power? They're going to drive it off into the ditch and over the cliff. Right. If they're left unchecked. Let me tell you what's going on right now. And a lot of your listeners have already heard this. I talked about it a couple days ago and again last night. Over the weekend, last weekend, a number of people. Doet de moeite om te blijven luisteren, mensen. Blijf luisteren, doet de moeite. En probeer inderdaad de beelden goed te begrijpen. En dat gaat jullie echt helpen om heel veel vragen beantwoord te zien. We're talking at a conversation with the congressman. And they were, he called me actually because he wanted to ask me about some stuff related to Spiro Agnew. And so we had the conversation from that history, because he's a younger guy, and I know that stuff better than he probably did. And of course, what the deal is that Spiro Agnew was vice president under Nixon. Partway through the two-term presidency of Nixon,
Allegations of taking bribes, payoffs came up, and Agnew wasn't going to be able to beat it because they had pretty good evidence. So Agnew had to step down, and they replaced Agnew with Nelson Rockefeller. A lot of people think, no, they replaced him with Gerald Ford because he became president when Nixon stepped down. No. Nelson Rockefeller became the vice president. Sorry, I had a message came in. I had to observe real quick. So Bear Wagner, who stepped down, Nelson Rockefeller became vice president. When Watergate came up, and you have to understand, there's this long history between Nixon and the Rockefellers. When Nixon lost the election to Kennedy, President Kennedy won that election because his father had done some cheating in Chicago, and that changed the outcome of the election on just a few votes, and Kennedy became president. Goldwater went to Nixon, says, you got to fight this. And Nixon said, no, it'll tear the country apart. And so I won't do that. So he didn't fight election fraud. Wow. And so Kennedy got it. And a lot of people held it against President Nixon because he didn't fight that first time around when he should have, because it was clearly vote fraud, but there wasn't enough understanding of how you'd go after it. It would have been a huge fight. It would have been horrible. Like what we're In having. essence, Trump did the same thing. He picked the lesser of two evils. Dus hier hoor je bijvoorbeeld ook dat er blijkbaar ook al met Kennedy, de vader Kennedy, ook al eigenlijk fraude gedaan heeft om zijn zoon president te laten worden. Dus je ziet dat dat soms... Het is daarvoor dat die historie soms een keer belangrijk is, mensen, om te begrijpen dat er inderdaad zodanig veel fraude van allerlei kanten gebeurd is op zoveel decennies en honderden jaren, dat het echt belangrijk is dat we proberen te luisteren en proberen te begrijpen wat er daar eigenlijk allemaal gebeurd is. En zo in feite ook naar de huidige momenten in feite ook te begrijpen wat er nu aan de hand is. Wij gaan eens even horen dat Trump blijkbaar sterk in de leer gegaan is bij Nixon. Well, not the same. You got to remember, Trump was educated by Nixon. President Nixon and President Trump, when he was, just businessman Trump. President Trump, where he was at, what he learned, what he did with President Nixon, he learned all the little tricks, all the little scams. Nixon brought Trump up to speed on how they come after him, what the possible things were that were going to be done against him. And so Trump's been pretty well educated what to expect, where to expect it from, etc. And one of the things that Nixon said was, I should have fought that vote fraud with the Kennedys at the time, and made a big stink about it then. It would have saved the country having to do it at some later point in time, because the vote fraud was endemic at that time and only continued to get worse. The fight that we're having today, had it been had back then, maybe we wouldn't have some of these issues that we have today, because we have... Niet omdat er daar op dat moment heeft Nixon de voterfraude, in feite de kiesfraude, niet bestreden in feite. Heeft het laten gaan omdat hij ook terug voor burgeroorlog en andere zaken in feite. Maar je ziet, het gaat altijd maar verder. Het is altijd maar verslechterd, die kiesfraude. Niet alleen in Amerika, maar natuurlijk wereldwijd. En omdat we het niet bevechten in feite en laten passeren, het gaat wel onze tijd doen en bla bla bla. Op dat moment in feite zorgen we dat het altijd maar erger wordt. En nu zitten we natuurlijk met een gigantisch probleem. Got this under control, 50 years ago, 60 years ago. And when Nixon was out of, he'd lost the election, where did he go? He went to work as an attorney, and he worked in a building there in New York as an attorney. Well, it has an address on one side of this building that's different than the address on the other side. You don't realize it, but when you walk down the hall 150 feet, his office is right next to David Rockefeller's office.
right down the hall from Kissinger. Wow. When Nixon came into power, Twee Kissinger demonen. came in right behind him. Nixon was looking over his shoulder the whole time. He understood that there were people that anointed people to be president, etc. And you have to remember also, who was Nixon? This is probably a conversation that I've been wanting to do a much longer presentation, and I will at some point in time on Nixon. I don't think that President Nixon has been ever fully understood out in the community completely, but Nixon, after World War II, he was a Navy lawyer and reserve lawyer, so what was he doing? He was the guy that was helping to decide where all the Nazi scientists were planted around the U.S. The paperclip scientists. Paperclip, yeah. Why did Eisenhower? Paperclip is waar dat er tussen 1000 en 2000 nazi-wetenschappers in feite van het hoogste niveau in feite vrij naar Amerika gebracht zijn om in Amerika dan allerlei wetenschappelijke zaken te doen. Maar die zijn in feite nooit voor de rechtbank moeten verschijnen, maar zijn via dus operatie Paperclip, dat is officieel gekend, naar Amerika gebracht. Dus je kan gaan denken dat de nazi's in feite niet verslagen zijn, maar gewoon doorgegaan zijn naar Amerika. Nixon as his vice president. A lot of people forget Nixon was vice president before he ran for the presidency. He was vice president under Eisenhower. A lot of people got excited. Eisenhower is the one who said, beware of the military-industrial complex. Today we'd say, beware of the military-industrial political complex, okay? Because you need to add a little bit to it. It's been built out. Nixon was right there with him. Eisenhower was commander of all Allied troops in World War II. Ja, Eisenhower was dus eigenlijk de grote opperbevelhebber van alle geallieerde troepen in Wereldoorlog 2. Is dan nadien president geworden. When he became president, the other thing was that MacArthur, dealing over in Korea and understanding that being taken out of power by Truman, the country was very pissed off with Truman over what happened when he took out MacArthur. And a lot of the people thought MacArthur would run for the presidency. When you're talking about certain letter operations, number operations. Hier weet je wat hij bedoelde. Hij bedoelde het 17e letter, de 17e letter van ons alfabet. People get all excited about a certain letter of the alphabet. That goes back to MacArthur. People think that just showed up during the Trump administration. No. Trump was invited. Dus hier zegt hij prachtige dingen mee. Dat is trouwens wat ik al veel gehoord heb. Maar hier bevestigt hij nog een keer dat dus eigenlijk de 17e letter van ons alfabet dus eigenlijk reeds afstamde feiten of begonnen is met MacArthur. Dus we spreken van 60, 70 jaar terug in feite. En dus zeker niet begonnen in feite met Trump. Hier zegt hij het ook, Trump is gevraagd geweest door de militairen om eigenlijk het gezicht te worden van heel de operatie die nu volop bezig is. To run that operation. But I was for a very, very, very long time. Well, hold on a second. Let me finish this. This is important. If people don't get this context, they don't understand the fight we're in right now, where we're at. En gezien David Nino Rodriguez heeft ook geen geduld, dus hij wil ook direct, was er antwoorden? Nee, luister een keer verder, David. Hij gaat trouwens terecht gewezen worden door Juan te zeggen, blijf een keer luisteren, we gaan het niet begrijpen. En dan naderhand gaan we gewoon naar een antwoord en gaat in feite de geschiedenis zich altijd herhalen, omdat we hem niet begrijpen. So, Eisenhower ran, not MacArthur. MacArthur went into obscurity and disappeared and faded away. Yeah, right. The people around they understood what's going on, including over Japanese intelligence, our best friends, not Brits, and started to fight back. We've been in a fight ever since. And when Nixon gained the presidency, it was with an understanding and help by that crowd. You weren't going to get there unless you kissed up to that crowd and worked. But Nixon understood that.
he understood where all the monsters were buried. So did Eisenhower. They were trying to work through getting control of the ship of state, which was being captured and taken over by certain families and bloodlines, and had been for a very long time. It was put us into all these wars and other mischief. When Nixon. Hoor je dat hij hier ook spreekt over dus de eigenlijke macht leidt bij een aantal families en bloedlijnen. Nee? Dat is heel belangrijk. Had to take on Nelson Rockefeller, who couldn't win the presidency with a straight vote, so he does it, through getting in the back door. When Whitewatergate happened, and Nixon was told by Goldwater over from the Senate there that it was time to step down. This wasn't going to hold together. Nixon said, "I will not leave office and hand the reins of power over to that son of a bitch Rockefeller. I won't do that to the American people." He saw this as exactly what it was. There was maneuvering behind the scenes. You got to listen, because I'm going to bring it up to the current moment. So think about this. I will not turn America over to this unelected son of a bitch who has been engineering things to get into power. Because if Nelson Rockefeller had become the president in that backdoor way, he then could have wielded power with the IRS, with investigations, with his buddies, with all the tools of government, and a couple of years left in the presidency before the next election. And by the time he got to the next election, as Nixon saw it, you'd never not get a Rockefeller or a Rockefeller apparatchik in the presidency that's been so tightened the noose around America and with the mechanisms of power that you'd never get loose of them. So Nixon told Goldwater. Dus Nixon wilde in feite niet, van de vicepresident was blijkbaar Nelson Rockefeller, ja. Nee, joehoe, dat zegt natuurlijk voldoende. Hij heeft dat niet willen overgeven dan, dat is eigenlijk een uitleg, omdat die Rockefeller natuurlijk ging, we weten de Rockefellers, dat is een demonische familie. Go come up with a different solution. He wasn't stepping down. He'll take the country where he wouldn't go to the legal stuff, challenging the vote with the fraud with the Kennedy election. He was willing now to go to the ropes and do anything that he had to in order to protect the country in the current phase. So he changed his attitude. Goldwater came back and they had a fix. The fix was to put Ford into office and leave Rockefeller there in the vice presidency. And then Nixon did his thing with the free energy thing behind the scenes with his Houston project spy, where he sent the message back to Kissinger, who then conveyed it to David Rockefeller, that showed that Nixon had the exact formula, wrote it from memory for the free energy off the ground plane, a Tesla thing, in order to, there you go, in order to, sorry for the distraction there, okay. In order to threaten the Rockefeller clan and the other clans that were contributing. See, the world runs on energy. Energy is what makes the world go round. Where's the Rockefeller money? Energy. What's Aramco? People think, well, I don't know where the Rockefellers are in energy anymore. Standard Oil, okay, that's no big deal. Excuse me? Arab American Oil Corporation. Okay, well, we know who the Arab side is. Who's the American side? Hello, Standard Oil. Yeah. Okay. Yep. Running oil prices around the world, OPEC, everything else. Nixon understood that, and so Nixon was making Nixon sent this message with the free energy thing. Look, we're going to switch the way we access energy on the planet, and we're going to do it fairly shortly, but it is disruptive. There's certain taxing things. There's the mechanisms away. Hoor je wat hij zegt? We gaan wijzigen van energie. En het zal niet meer zo heel lang duren. Dus
En daar pas heeft hij gehoord waarschijnlijk dat Nixon bezig was met het Free Energy Project. Dus zegt hij type Tesla, uiteraard niet van Elon Musk, maar de Nikola Tesla natuurlijk. Dus ja, hier hoor je al wat ik ook 100% van overtuigd ben, dat de nieuwe energie zal te maken hebben met dus de aardemagnetisme, dus de Nikola Tesla systemen in feite, dat zal onze toekomst worden. Access energy. It is a process, but the time is here to do that. We're going to do that, and that's available to us now. But at that exact moment in time, it was still a threat to these power players. If they went too far off the rails, we could just put that out there and throw them off. A lot of people right now in your audience are going, why don't we just do it right now? Why? Because it's a disruptive technology. If you don't do the process correctly, you could literally take the country right off the rails, crash us into freaking tree, and we wouldn't come back for several hundred years. It's just like the idea of revolution in America. If you throw things off in the wrong way, and all of a sudden you've got brother fighting brother. Here in America, it only works to the advantage of our enemies. And a perfect example is what happened in the Soviet Union. Oh, we got to take out the czars. What you get? Ja, we mogen zeker niet gewelddadig worden nu, want dan we heel snel gaat dat naar hele moeilijke situaties leiden. En het is het verbinden dat we moeten doen met elkaar, wat we trouwens nu wereldwijd overal aan het doen zijn. Verbinden. En dat natuurlijk kunnen onze vijanden niet hebben, want daar hebben ze hekel aan, dat we verbinden. Ze hebben ons al eeuwen, duizenden jaren uit elkaar getrokken met allerlei zaken. En dat verbinden dat wij nu aan het doen zijn, dat is eigenlijk waarover het gaat. En daar heeft Juan het ook over, wil hij zeggen, als we het iets te snel gaan in bepaalde zaken, zullen er burgeroorlogen en andere zaken gebeuren. En dat is alleen maar in het voordeel van onze grote vijand. To replace them. You got something more horrific than the czars ever wanted to be. It took us 70 years to defeat the Soviet Union, to get the right metal in place, the right people. Ja, de communistische revolutie, zo gezegd, de Sovjet-Unie, dat is gewoon ook de kabal eigenlijk, de demonen die daar ja, hun minions eigenlijk, hun soldaten naartoe gestuurd hebben in feite. Dat heeft dus allemaal niks te maken gehad met communisme, noem maar op. Dat heeft ook puur een machtsovername in feite door de kabal eigenlijk in Rusland. The right combination, and for all that, there's still commies. I'm not a Putin lover. I'm also not a Putin hater. They're re-engineering their country too. And there's monsters, the people that started the whole thing against the czars. They're out of Britain. It was a money class that it worked to their advantage. Hoor je de communistische revolutie in 1917 in Rusland? Zegt hij, dat komt van de UK uiteraard. Ja, we weten daar de grote demonen, de royals, noem maar op. Het zit allemaal daar, de City of London is in feite, ja, samen met het Vaticaanstad en dan DC, Washington DC. Dat zijn 3 stadstaten, zou je kunnen zeggen, die eigenlijk van niemand zijn. En zeker ook niet van het volk. Dus het zijn puur die demonen die daar baas zijn. En alles wordt daaruit geregeld vanuit die 3 stadstaten in feite. Remake Russia in an image that they liked for their globalist plans. They like to do the same thing with America right here, right now. They like to crash us into the tree, take us off the rails, burn us down, do whatever, wipe out the population, like has happened many times in China, where the population's been wiped out by 90% in the last couple thousand years. Then they rebuild their new bloodlines who they want. They like to wipe us out, rebuild us a different way. We're in a fight for our lives right now. Ja, dat is niet alleen voor de US dat hij nu praat. Misschien praat hij voor de US, maar trek dat maar door naar de hele wereld. Ze willen dus een aantal bloedlijnen moeten eruit. Dus de gewone mensen moeten eruit. En hun eigen bloedlijnen, de demonische bloedlijnen, in feite, satanische bloedlijnen, moeten de macht overnemen. Met uiteraard veel minder mensen, veel minder wezens. Maar ik denk niet dat je die wezens, die andere bloedlijnen, eigenlijk mensen mag noemen. Het zijn eigenlijk een ander soort wezens, van een ander soort bloed.
ander soort bloedlijnen in feite. Dus zij moeten de macht volledig overnemen op de aarde, maar veel minder. En dan de rest van het werk zal gedaan worden door robots uiteraard. Hè. Mensen zeggen toch helemaal wie gaat het werk doen? Hè? De robots, ja, het zit allemaal klaar, mensen. Maar ze gaan er niet in lukken, hè? Dus niet angstig worden, geen schrik hebben. Ik ben geen schrikbrenger, hè? Ik ben geen hoopjongbrenger, ook niet, dat weet je van mij. Maar ik ben realistisch, ik ben een realiteitsbrenger. So, at this exact moment, But I am correct in saying that they are really, on plan C and D instead of A and B, right? right, that's exactly where I'm going right now. So I'm sorry for the delay, but you got to kind It's of... okay, Juanito, I'm used to it. Okay. Well, I'm trying to give you kind of a flavor of okay, so what can you compare this with right now? Right, if you don't know that other stuff, if you don't know history, you're compelled to have to repeat it over and over and over. So if you don't understand what happened then, you won't understand what the possibilities are now, good and bad. And you get a lot of these people, yeah, okay, whatever, okay. Well, those aren't the people I want to listen to because they want to race through to their answer and repeat history and get fucked up again. Slow down, think about what I'm telling you for Pete's sakes. Okay. This isn't just a TV show. This is life and death, and a lot of people are dying right now. You want to save lives? Het is duidelijk wat hij zegt. Het gaat dus echt over leven en dood. Hè. Dus ja, dat is duidelijk. Hè. Met die injecties zijn er al heel veel mensen die doodgaan, ziek worden, noem maar op. We zien het trouwens aan topsporters die gewoon neervallen op de voetbalpleinen, op de Amerikaanse voetbalpleinen, cricket, tennis, boonk, basket. Ze vallen gewoon bam, ze vallen gewoon neer en ja, velen ervan ofwel hebben ze een hartaanval gehad, ofwel zijn ze dood, of noem maar op. Dat, ja. En natuurlijk, ja, met die toppers, maar heel veel andere mensen natuurlijk die niet in het nieuws komen, vallen ook dood natuurlijk. Hè. Die C's liggen vol bij ons met allemaal ingeënte mensen, maar ook internationaal is hetzelfde fenomeen overal. Dus ja, ze willen ons gewoon dood hebben, uiteraard. Ja, dat is gewoon waarover dat het gaat. Het is een depopulatieschema, dat is eigenlijk het uiteindelijke doel en al de rest van ja, ze zijn dom, maar ze zijn niet dom, die politiekers, ze doen gewoon mee met het spel. Ik hoor er niet meer graag mensen zeggen, oh, maar ze zijn dom, kijk naar de domme, kijk naar... Nee, ze doen gewoon het plan, voeren ze uit. Ze zijn niet dom, ze zijn waarschijnlijk slimmer dan velen van ons allemaal samen. This is how you got to do it. You got to do this conversation, figure out how they're screwing with us, and come up with a way to actually defeat what they're doing and break the mold that they have on us with where they want to go. They've done this over and over and over and over. And ultimately, who's they? The devil himself. Satan himself. Ziet, tegen wie vechten wij in feite? Satan zelf, de duivel zelf in feite. Dus het is heel simpel, het is de duivel tegen het licht eigenlijk. Het goede tegen het kwade. Dat heeft niks te maken met politieke partijen of tal. Die rest is allemaal oude tralala van 3D. We gaan naar een heel andere wereld, mensen, en we zijn aan het vechten om die wereld tevoorschijn te brengen. En het licht is aan het winnen, uiteraard. Of ja, sommigen zeggen we zijn al gewonnen. Daar ben ik niet mee akkoord. Hè. Ik denk dat we aan het winnen zijn. Maar het is dus echt goed tegen het kwaad. Het is zo simpel of dat is. Dat is echt een... Ja, al het moment als het zou omdraaien, ja, dan zijn we eraan. Zo simpel is het. Dus we moeten gewoon doorvechten aan alle kanten. We moeten geen schrik hebben, geen angst, maar we moeten gewoon in ons ding, hold the line. Niet afwijken, gewoon weg, niet akkoord gaan. You go into chaos and out of chaos, order. But whose order? Their new world order, okay? Not yours. Come on, man. But so when we say they went to plan C and D, can you talk a little bit about plan A for a sec? Just touch on it a little bit so people understand the severity of it. David wil nu even dat hij dat gewoon over het plan A, dus de start zo gezegd, wat dat eigenlijk de kabal eigenlijk voor ogen had. Hij had dat eerst een beetje afduwen, maar hij had er dan toch ietsjes dieper op ingaan. Want David zegt, ze zitten nu al in plan C en D. Plan C voor chaos creëren. Maar zegt hij, ja, het zou toch goed zijn dat ik in plan A, eerst had hij dat een beetje wegdoen, zoals ik zeg, maar dan had hij dat toch even, het is toch wel ook weer, alhoewel dat we kunnen zeggen, we weten alles, maar ga zien, het is terug verlichtend, mensen. Het heeft licht in de duisternis. Well, they wanted to wipe out America. Look, the whole plan is that they crash America like the Titanic. It's actually the model that they have in mind. That's why I started my book with the story of the Titanic. You know,
crises before. I'm trying to see where it's at, but yeah, you opened my eyes to that. I had no idea that's what that was about at all. Yeah, they wanted to crash us, sink us to the bottom of the sea, and then. But they are doing that right now, so it is. We're not crashing the sea yet, you know. But they're headed that direction. They have not succeeded. Right. It's up to us not to let it happen, and we are. We're going. Ze hadden een plan A, maar Juan zegt duidelijk, en ik ben er ook 300% van overtuigd. Het is dus ze zijn mislukt. Trump is erin gekomen. Trump is er nog altijd als commander-in-chief. Ze laten daar wel een puppet, wat theater spelen daar als president. Maar nee, ze zijn absoluut niet geslaagd. Daarvoor zijn ze zo in paniek bezig met alle soorten dingen. En nu mag je dit en nu mag je weer dat niet meer. Het is echt paniekvoetbal, mensen. Dat is niet hoe dat de kabal normaal werkt. De kabal, ik heb het al verschillende malen gezegd. Zo, het is even dat ze duizenden jaren in de duisternis konden blijven zonder dat we het eigenlijk goed beseften wat er aan de hand was. De kabal, dat is net een vos. Die komt binnen in je hennenhok. Die heeft al je hennen zijn weg. De volgende dag sta je op. Je kijkt in je hennenhok. Er zit niks meer in. Je vindt de vos niet. Er is geen vos. Er is niks meer. Maar het is toch allemaal weg. Dat is de kabal. Zoals dat ze nu werken, zie je de vossen overal. Je ziet ze volle bak. Je ziet duidelijk wat ze aan het doen zijn. Je ziet trouwens wat ze willen doen. Je ziet alles. Dat is niet hoe dat de kabal werkt. Dus dat zijn met andere woorden, dat is paniekerig voetbal. Met kleine soldaatjes die nog overblijven. Want laten we zeggen, de echte generaals, de echte bloedlijnen zijn al weggenomen. En je ziet de soldaatjes zonder kop rondlopen. Dat is net een kip. Dat je de kop afdoet. Spijtig, ik heb dat ooit een keer moeten zien bij mijn opa die dat deed en die dan daar rondlopen. Ik zie ze letterlijk de kabal nu. Die zie ik letterlijk rondlopen als diezelfde kip die nog een paar rondjes rond het veld liep zonder kop, letterlijk zonder kop. En die in feite dan gewoon neervalt. Boom. En dat is wat er nu aan het gebeuren is. So can you not talk about plan A? Do you not want to? Does that make you comfortable? Well, you know. I know it's heavy shit. I mean, we don't have to. I mean, but the devastation would have been a lot worse than what's happening right now. If these people had the chance to succeed with what they intended, Plan A wasn't what you're seeing now with the Biden administration. Plan A was Hillary. Right. Plan A. Ja, ik heb dat ook al verschillende. Dus na Obama, 8 jaar Obama, moest er 8 jaar Hillary Clinton komen. Dus ze hebben daarin een hele zware kiesfraude gedaan. In 2015, maar het is hem toch niet gelukt en Trump heeft zodanig veel stemmen gehaald dat hij er toch aan was. Trump, dat is natuurlijk een enorme streep door hun rekening geweest. Ze hebben dan van alles geprobeerd om Trump eigenlijk in Russian hoax, dus zogezegd dat hij zogezegd met de Russen samenhulde en zo verder. Oei, General Flynn ook aan de kant gezet en noem maar op. Ze hebben van alles geprobeerd in feite. Maar het is er niet gelukt en het lukte nog altijd niet. En ze zijn gewoon zich kapot aan het lopen nu in feite tegen de muur. Maar dus het plan A was echt Hillary Clinton met eigenlijk een nucleaire oorlog. Dus strikes overal ter wereld, maar natuurlijk ook in de US. Zij gingen dan ondertussen in hun speciale bunkers. Vergeet niet dat we 20, 30 jaar die hele superrijken, die dus letterlijk blij waren om te tonen, hun hele diepe bunkers, die eigenlijk konden maanden en jaren overleven. Dus ze waren allemaal klaar in feite voor die nucleaire oorlog. En zij gingen dus in feite in hun tunnels, in hun bunkers onderaan, gingen ze voor x aantal maanden overleven. En dan gingen ze terug boven komen in feite. En ging er uiteraard een heel deel van de populatie eraan zijn bij ons. En dan gingen ze er nog wat COVID en andere zaken op gooien. Dat was een plan van 10 jaar, want het echte plan was het plan 2030 mensen. En dan verder naar 2050. Maar dat is dus allemaal gelukkig voor ons door Trump in feite en de militairen en de devolutie in feite, devolution, is dat allemaal kapot gemaakt geweest. Gelukkig, of we waren er waarschijnlijk al niet meer. Included destruction of a city or the center portion of a city with a nuclear strike and the devastation from that and blame it on North Korea. And we would have went into lockdowns permanently. Ja, Noord-Korea, dus je hoort duidelijk, nuclear strike door Noord-Korea. Weet niet, het einde van Obama was dat dus constant ruzie maken. En dus de Noord-Koreanen raketten afschieten. En werkelijk, ja, je voelde dat dan naar een oorlog geduwd werd door Obama natuurlijk.
En wat heeft Trump gedaan? Hij heeft vriendschap gesloten met, hoe noemt hij nu, Kim Jong-un zeker, of Kim Jong-il. Ik vrees me soms in die naam, maar ik denk dat Kim Jong-un is. De zoon van Kim Jong-il, denk ik, of was het juist omgekeerd. En daarmee was in feite die oorlog gedaan, afgelopen. Maar niet vergeten dat Trump in zijn 4 jaar heeft geen oorlog gedaan. Dat is de eerste president die nooit geen oorlog gedaan heeft. Nooit niks, nada. Dus hoe kunnen nu mensen iets tegen Trump hebben? Ja. Maar goed, dat is waarschijnlijk mijn persoonlijke visie. In fact, I had one of the Nest team members who were talking here just the other day. Some of the dramas that were going on related to that. So you had a multiple hit on America plan with, for example, we had the thing that happened over on Wilshire Boulevard that we've talked about previously, where you had the helicopter. Ik weet niet of je nog de zaken gevolgd hebt van Juan O Savin in de voorbije maanden, jaren feiten. Maar dat is dus ook inderdaad tussen Wilshire Boulevard in Las Vegas, denk ik. Hebben ze dus op een bepaald moment 's nachts met speciale operatietroepen in feite zijn ze midden in de straat met helikopters geland. En ze hebben daar eigenlijk biologische bommen en andere zaken kunnen weghalen in feite op tijd. En daar gaat hij nu even over praten. Dus het is van alles gebeurd. Mensen kunnen het niet voorstellen ook hoeveel keer dat Trump niet, hoeveel keer dat ze hem niet willen plannen gemaakt hebben of dat ze effectief ook de aanval ingezet hebben om hem te vermoorden. Dat is ook gigantisch veel keer. Dus ja. Helicopters come in and Nest teams come in and remove both the biological and the radiological there from the Guatemalan Cultural Center. That was right at the beginning of the bus route there on Wilshire Boulevard that hits all the hotels on the way down. They were going to release a biological 2 years into the Hillary administration, and then that was going to lead to something akin to what we have going on in the world right now. This wasn't plan A. This was in the plan, but it wouldn't be released till much later, and you'd have a Op het moment dat gebeurd is, dat die speciale ops die bommen weggehaald hebben, was Pelosi, want het was wel degelijk geweten dat het ging gebeuren, was Pelosi met heel haar familie, Nancy Pelosi, dus het hoofd van de House in feite, was dan met gans haar familie weg naar het buitenland. Dus het was wel duidelijk wat er ging gebeuren. Country reeling from whatever, accepting, essentially the kill shot without any opposition. Part of the thing too is that it wasn't one thing against America, it was multiple things. So to say that you were, what was plan A? Plan A had like 10 pieces to it. Right. They're actually hitting us like Job in his Nuclear hitting us was nuclear. One messenger that came with a message of doom and gloom when Job was being attacked by the devil himself. It was as the first messenger was still speaking, the next messenger arrived all breathless to tell him of some other tragedy that happened. And while the second messenger was still speaking, the third messenger shows up with, what just happened elsewhere. The devil comes at you, he gets everything precisely set up, all the domino fields. It's not just one group of dominoes. You have a field of dominoes here, you have a field of dominoes here, you have a field of dominoes here. Then he adds the last couple connecting dominoes. So if one goes down prematurely, you can set it back up and do something else. You don't want them all to go down until you're ready. So the devil gets them all ready, puts the key things in place, and then bam, he hits the big red button. And all of a sudden, it's just wham and wham and wham. And it goes all through all these different fields simultaneously. And you're just awash in drama. It's like one time I had the boat out and I lost an engine, and that engine didn't have dual generators on this thing. It only had generators with one engine. I'm like, it was still new to me. So then I had my backup generator running, and something happened with that, with a fuel supply, that the way it was hooked up from the factory was done wrong, and I needed that engine working. It was siphoning in a way that wouldn't allow
hydraulics for steering. I don't have an engine working. I got the other engine, which was driving. Ja, we zeggen dat hier ook altijd, een ongeval komt nooit alleen. Dus met andere woorden, als er één gebeurt, kan het zijn dat je Hans die dag dat het een achter het ander verkeerd loopt. We weten dat allemaal, als dat duiveltje toegeslagen heeft 's morgens, kan dat zijn dat je Hans een dag het een achter het ander meemaakt. Engine working, but the hydraulics, which run my steering, and the generators, which run other controls on the boat, are all off. And I got a couple hundred tons headed for the beach. It was, and it was rough water. It was in the middle of a storm, so you couldn't see everything. I have no wipers on the boat. And I only had one crew member that day. I should have had two. So I have everything going wrong at exactly the wrong moment. Right. And I'm the one that should be up trying to run things up above, but I understand what goes on in the engine room. So I leave a guy that doesn't know half of anything what to do up above, and I go down the engine room and start working the problem. And while I'm tossing and it was not a pretty picture. I did save it, but it was like with literally seconds to spare. I figured out how to, on one engine, get the thing turned around, going in the right direction, and bought myself a little bit of time to go back down and solve the rest of the problem. But you're saying that's kind of like where we're at in the country. Yeah, it was pretty dramatic, and I think of it like this year too. Look, I said a lot of prayers in the midst of that. I said a few bad words too, but I think God understood. But I said a lot of prayers. Okay. Yeah, absolutely. So you're saying what we are, getting back to it, like plan A, plan B, plan C. We are, you can't see it because they own the mainstream media, but we are, in a sense, winning this. We're having them make. Let me stay coherent. I know people are saying we're losing our way. Hold on a second. Let me finish what I was saying a minute ago. I'll try to pull this together a little bit. The congressman talked to me over the weekend, was asking me about the situation with Spiro Agnew and how that progressed and what my recollection was on it from that period. And at the end of the day, what seemed to be locked in, had me a certain way, wasn't as locked in as you might otherwise have thought. There was a lot of stuff where they could kind of adjust the rules depending on, which way the wind was blowing. So the reason this discussion is happening is because behind the scenes in the Democratic Party, they know that Joe Biden's days are numbered. You can see a little bit of smoke coming out of it. Wat hij nu zegt in feite in de Democratische Partij, maar natuurlijk wij ook, maar zij ook in de Democratische Partij, de Dems, weten dat eigenlijk de dagen van de Sleepy Joe in feite geteld zijn eigenlijk. Dat hij bijna eruit ligt. You can see poofs of smoke coming out of his ears. But like the cognitive, like Nancy Pelosi will step in, Kamala will step in, or numbered how like Trump will step in, reinstated. No. Something is going to happen. The Harris people, which by the way, the Harris people are the Obama people. If you hear Harris, think Obama in the back room pulling all the controls, running the robot. Okay. Right. Obama's running Harris. That was his choice. So they're getting ready that something is going to happen. Dus wat zegt hij nu? Obama zit dus achter wat dat Kamala Harris zegt. President Biden, who is lawfully, legitimately president of the United States as far as Congress is concerned, Congress, yeah. is not going to reach the end of his term for some reason or another because of cognitive capability. They're going to have to replace him, or he just strips the gear, he's out, whatever. I don't feel like getting a visit from the Secret Service. Like I said, something gnarly. I think, anybody watching the TV can see there's a question of how much longer. Yeah. Right. Okay. Not saying anything that, 300 million Americans aren't seeing themselves. And the other 50 aren't paying attention. So with that in mind, and knowing that the clock is ticking, the Democrats want to get ahead of this situation. It's not about... Dus de Dems weten dus inderdaad dat Biden
er niet aan kan blijven. Ja, dat is duidelijk. Als je hem ziet praten en je hem ziet dingen doen, dat weet, ja, heel de wereld weet in feite dat er daar iets, ja, is dat nu een echt, is het vals, is het een robot, is het weet ik veel wat, maar we weten allemaal dat dat op die manier niet verder kan gaan. Dus wat zegt hij? De Dems in feite willen in feite voorsprong nemen in dat spel, in dat schaakspel, en willen dus, laten we zeggen, iets voorbereiden hoe dat ze het willen oplossen. The vice presidency with Kamala Harris solely, whoever they put into the vice presidency in a normal situation would ascend to the presidency if anything happens with Biden. So if you're going to pull a 25th Amendment or something like that and say that he needs to be replaced because he's no longer functional for some reason, what you want to do, this might look like a side fight. It's actually the main event in many ways. You've had a card where people didn't come for the main event, they came for the next, because that earlier fight might be even more dramatic, right, than the heavyweight fight, right? Absolutely. Okay. Yeah. So this is the one, man. This is the fight happening right now in front of you. It's about to open up. Look, in the book I have on page 75. I have the popcorn page, and a lot of people, why do you have the popcorn page in there? What's that all about? Well, okay, enjoy the show, right? And a lot of people get pissed off. This isn't playtime. Where are you saying enjoy the show? Look, this is going to be great theater. It's going to be amazing theater. It's about to start. The curtain is about to go up on this act, which is for who gets to be in control of that position of the presidency, and this is all them fighting each other. The Republicans are going to be, chiming in. So we should expect this more so than Mike Lindell going to the Supreme Court, bringing it on the 23rd, and you're not expecting anything to happen with that, right? So we should be expecting more so Kamala getting in than Trump. Well, again, the presidency is the turf that they control right now. We've got the stuff showing that the majority of 30% of Republicans, just shy of it, believe that President Trump will be back in office as the president before the end of the year. My contention is, really, is that the most important position? Which is the more important position? Ik denk persoonlijk niet dat Trump. Ik denk zelfs persoonlijk dat Trump niet terug zal komen als zijnde president. Ik denk dat heel de structuur wereldwijd gaat zodanig wijzigen dat er andere posities gaan komen die heel belangrijk gaan zijn om mee de structuur waar dat we naartoe moeten gaan, onze nieuwe wereld te gaan structureren en mee te helpen in feite met het volk om deze nieuwe structuur op te zetten. Dus ik denk dat hij inderdaad niet weg zal zijn, dat hij heel belangrijk zal terugkomen, maar zeker niet als president. Daar geloof ik dus persoonlijk niet in. Maar hij is natuurlijk wel commander-in-chief, die uiteraard veel belangrijker is dan president. Chief of police, because the presidency is about the policing side of government. And the Justice Department is under the executive, which is more important, the policing side of government aimed internally into the country, or the commander-in-chief with the war power aimed externally. And by the way, where did the digital attack on America occur? Was the origins of this attack on the vote fraud external or internal? You talk about Lindell. What was part of the symposium that he did? The fact that we had external forces, foreign, both internal and external sources. Je mag niet vergeten dat de USA nog altijd in een oorlogsstaat zit in feite. Dus de staat van oorlog is uitgeroepen geweest door twee zaken. Ten eerste externe, en dat is eigenlijk de belangrijkste zelfs nog, de externe, laten we zeggen, ingrepen van buitenaf in de verkiezingen in Amerika. En tweede, uiteraard, dus de COVID-biowapen die losgelaten geweest is op USA en op de wereld. Dus die staat van oorlog is er nog altijd. Dat is niet gestopt. Dus we zeggen dat natuurlijk op dat moment de commander-in-chief enorme macht heeft. Hij kan eigenlijk alles doen dat hij maar wenst eigenlijk.
from outside the country, while there were people involved inside the country who were in collusion on this. The actual coordination and effort was external, and that's an act of war. A digital attack on the country. And if Michael Lindell can prove that in Supreme Court, if he can prove that, which I'm hearing he should be able to, he's bringing a lot of evidence to the Supreme Court. What about all the executive orders that Trump signed, like in September 2018, foreign interference and all that? I mean, that's why he did it. He saw this coming. So, again, that goes back to most of that has to do with what was going on inside the Dominion machines within their management, etc., and how much of that was coordinated from outside the country, and is it nation state level stuff or businessman stuff? What's going on there? So certainly what Lindell has and some of the other people that are involved there, even going back into my computer guys, is all going to be relevant. But at the end of the day, that fight, fights in the courts go, are they ever over rapidly? Do they choose to delay decisions? Do they drag them out? Do they have this food fight forever? Look, the country won't last that long. You do need the public. So wait, hold on. Let me just make this clear. So he can take this to the Supreme Court. They'll just drag it out. It would most likely take a very long time. The country fucking is even doing this. Doesn't he know this? No, you have to have that fight. He's not doing anything wrong. Ik zei dat ook, dus je moet ook met zoals dat we hier in België doen, Paul, zo, ja, waarom doe je nog een rechtszaak? Waarom doe je dit? Je moet in feite al die zaken moet uitputten tot op het bot. En daarmee kun je ook bewijzen welke rechters dat er fraudeleus zijn of corrupt zijn, ja dan nee. Dat is zeer belangrijk naderhand als de oorlog voorbij is, welke mensen in feite gaan moeten opgepakt worden en voor de militaire tribunaals gaan moeten verschijnen. You have to have that fight to help point it out, to wake up Americans to see what's going on, to get the evidence on the table. Yeah, but there's nothing gets done about it. Fucking, I mean, no. Why are the numbers going up and up and up? People saying Trump's going to be back. Why are the numbers going up and up and up? People pissed off at what's going on from the federal side of our government, because more and more people, the evidence is coming forward. The conversations are being had. This is part of the reawakening of America. The red pilling of America is getting the evidence out there. The normal media sources that should be investigating and talking about doing stuff on this have been derelict. And so also the American people themselves. The reason we're in this mess, you get the government you work for, earn, and deserve. Right. And unfortunately, Americans haven't worked at having a good government, obeying the Constitution, staying on point. They've earned and deserve a fucked up government like we have right now because they haven't paid attention. Right. Yeah, and we've let a bunch of ne'er-do-wells. Het is niet alleen de USA natuurlijk, wij ook. Hoeveel mensen waren nog geïnteresseerd de laatste 20, 30 jaar in politiek? Ja, gewoon, het is toch altijd hetzelfde, we gaan er niet meer achter kijken. En we hadden eigenlijk moeten veel dieper gaan en veel rapper manifesteren en veel rapper aan de zaken afzetten. En we hebben het eigenlijk allemaal toegelaten. We zijn ook partieel zelf in fout. By collusion and graft, get into positions of authority and hold those positions, and we haven't challenged that. And they've captured the realm. But when is it going to? Yeah, all this is happening, and I see it. I mean, we can all see it, but fuck, I don't think we have 2022 or 2023. We definitely don't have 2024. This has to get solved like pronto. Like, okay, you know what I mean? Like, we don't have to. We're going to be Venezuela, man. Okay, Nino, your audience, listen. How interesting is it going to be for your Thanksgiving conversations with your family around the table, knowing that the budget crisis is coming up the following week, knowing that the Democrats are beginning to take pot shots at each other, getting ready to have a fight over whether Camilla gets to stay in office, qualifies to be in office, or should be replaced, and who's going to be a replacement.
think of all the possibilities of the conversation. They're getting into an internal war. We're about to watch them crash into each other. You know, I gave the deficit or the. So we're letting them cannibalize themselves. Well, it's not cannibalized. Easier for us. Let me just say this. Remember, I gave the Red Sea story, and in the Red Sea story, the people of Israel, they're up against the Red Sea, Red October. Well, let me tell you, October is not over. No, right. I've always said fall determines it all, Juanito. Okay, so hold on, take a breath. Listen. So, yes, the people got up against the Red Sea. The Red Sea finally parts because Moses gets his attention on the sea, not the Egyptians. The sea parts. They go into it. They pass through on dry ground. If you pour water on sand, when the water goes into the sand, it looks dry again. Just and then they come and take over. Well, hold on. You got to hear this. Hear this exactly the way I'm saying it. So they go through the Red Sea. They go down into this seabed. They come up the other side. They're on dry ground because they're on the sandy part of the thing up on top. They're lightweight. They're being chased down by the Egyptian army. At the front of the Egyptian army, they got all these chariots. These chariots are very heavy. They've got narrow wheels. The horses have hooves, but their weight is huge. You know, people go through there 200, 250 pounds max, even with a load. The horse comes through, and you know it's 1,000 pounds. And the chariot behind it is a light armored vehicle. And you have multiple horses pulling this chariot. Think of Ben-Hur. The weight, and they got all the gleaming armor. You know, they're all polished up. They got all their colors in there. You know, the whole idea is to terrorize the enemy by really looking spit and polished clean. And Pharaoh's out there leading the troops, chasing down the Israelites. So as the sea opens, the Israelites go into the seabed, and they're crossing through, and they come up the other side. As they're getting out, you ever been in a crowd that's coming out of a stadium or something, and people are only going so fast, you're trying to push them out? You can only go as fast as the crowd's going. You know, now they're walking uphill. The people of Israel slowing down a little bit, going up out of the seabed, and the ones behind, we're being chased down. They're getting closer. You can only go as fast as the crowd is in front of you. Why did God make the sea wider there or something? But you know, it's only so wide. And the saying is that the wall of water was building up higher and higher. Okay, that it was continuing to climb and get higher and higher the whole time they're going through. You're looking up and it's higher and it's higher and it's higher. You know, hurry up. But the Egyptians, seeing this phenomenon, didn't stop at the edge of the Red Sea and say, well, God let them go through. They just saw the phenomenon and said, whatever, go get us. Go, yeah. So they're chasing down. They haven't caught up to the children of Israel yet, and we're slowing down. Initially, as they're coming down into the seabed, it's easier to race a heavy chariot going downhill. Shoot, any kid that's raced a go-kart in their life, you know, you push it down the hill, and soon the go-kart's going faster, and you can run and push faster down the hill. You know, runs out of your thing. So, I got pushed down the hill in go-karts a few times. It was a lot of fun until you crashed. And so you go down in there, and now you come to the bottom, but now you got all this weight, and because your chariot is moving really fast going down the hill, that's one thing. But I was mentioning the other night, a friend of mine had a snowmobile he bought brand new up in Wasilla, Alaska. They have a lake up there. And these guys that take their snowmobiles and go racing across the lake, and they can ski on the water. Nu gaat Juan weer, dat is een beetje het probleem met Juan, dat hij dan te veel in detail gaat. He went to do a turn, didn't do it right. And the snowmobile went down. I think he had a plug fouled or something, and he lost power. And the snowmobile, 1 second it's on the water going through, next second it's gone. They never found their way to move. Oh my gosh, yeah. So you're only. In essence, that's what we're seeing right now. We're seeing. Hold on, I got to finish this story. It's a great story. So the chariots are racing down into the bed of the seabed, and they're going fast, so they're skipping along on top of that sand. Okay, they're not getting cut down in the mud, but as they get to the bottom, they start coming up the other side. The rabbis talk about the fact that the horses were snorting so hard, and the breathing of the horses, breathing so heavy they could hear them. The children of Israel the other side trying to get up out of the thing, getting chased down. Why are the horses laboring so hard? Because now they have to pull that heavy chariot up the other side of the seabed, and now they're slowing down, and they're not going so fast that they kind of skip across the top of the sand. Now they're starting to get bogged down. Their hooves of these heavy horses are getting down into the muck
under the sand. The wheels are getting down into the muck, and it's caking up on the hooves of the horses. They're getting clay all over their feet. And now their feet are heavier, and they're getting beat faster, and the horses are slowing down. The chariots are getting mud caking up on the wheels, and it was said that the chariots were going sideways. They couldn't get them to go straight anymore. Well, they get caked up with mud, and all of a sudden it's dragging, and they're having to go uphill. Yes, they were closing on the children of Israel as they're coming up out of the water, but now the very thing that was their advantage, while the children of Israel having to climb back up out of the seabed, becomes their disadvantage because they got to climb back up out of the seabed too, and they have the weight, and they have their cleaning armor, and they have all of their, churned everything up, and they've got everything so churned up. But then here's the other thing. Remember, I said that the children of Israel slowed down coming up out of the other side, and so did the Egyptian army. They're slowing down because they can't keep moving forward, but they got a whole army behind them. And they're still coming down the hill. They're racing down. You ever tried to slow down a go-kart, headed for a car, and it's going down the hill, and you realize you're going to crash, and somebody's trying to get in front of you and slow it down, you're not going to stop it? Okay? Yeah. A car sliding on ice or something like that, don't get in the way of that sucker because you're not going to stop it. All those other chariots are still coming downhill, and they're crashing into each other. They're piling one on top of the other. That's what we're witnessing right now. That's what we're witnessing right now. What is going to be the Democrats crashing into each other. The Nancy Pelosi crew, who wants Nancy to ascend to the president. She has said all along she's going to be president. That is fucking scary. They're going to be crashing into each other. They're going to be having what's on the surface. Well, we're just working this out, and we have some things that we have to do. Don't interfere with an enemy that's destroying themselves. Dus hier in feite gebruikt hij, en Juan O Savin gebruikt veel het Bijbelse verhaal, een aantal Bijbelse verhalen, maar hier gebruikt hij dus het Bijbelse verhaal, dat hij ook wel begreep waarschijnlijk, van Mozes met de Israëli's, als ze als slaven losgelaten worden door de Egypters en zo door de Rode Zee kunnen gaan. Maar en dan wordt dat dus inderdaad, ik denk dat het Israëlische volk dat hij gebruikt voor eigenlijk de wakkeren onder onze feiten, of eigenlijk, ja, laten we zeggen, eigenlijk de mensheid op zijn geheel eigenlijk. Want de mensen die nu nog in hypnose zitten, ja, dat zijn dan ook geen slechte mensen. Dat zijn gewoon mensen die niet uit een hypnose geraken. Dus hij bedoelt wij uiteraard, de juiste bloedlijnen, de mensen, de echte mensen in feite. En dat dus de anderen die eigenlijk zitten te blazen in ons nek eigenlijk, die ons willen injecteren en onze kinderen injecteren en dit en dat en FEMA-camps en concentratiekampen die opgesteld worden en op ons slaan en zo verder in manifestaties in bepaalde landen. Maar dat ze in feite letterlijk en figuurlijk op elkaar in zullen lopen en elkaar eigenlijk zullen overrompelen op een bepaald moment. Ik denk dat hij dat verhaal daarvoor gebruikt. Let them crash into each other. Enjoy the show. More popcorn, please. The drama through the holidays. You got the financial thing where they got to up the debt limit. You got this whole thing percolating in the background. Will they get to deciding who to put in there to replace Kamala? Dus nu spreekt hij van de USA, dus ze hebben de schuldenlijn in feite, dat moet dus om de zoveel tijd verhoogd worden, maar op dit moment is dat nog altijd niet gebeurd, dus ze zitten daar ergens met die schuldenlijn, als dat niet verhoogd zou, normaal werd dat altijd, ja, terug verhoogd uiteraard, omdat dat kabal was, maar nu blijkbaar zit dat iets anders. En ze zitten daarmee in feite die als probleem. Ze zitten dan uiteraard met als probleem nu van, hoe gaan ze het doen met Sleepy Joe en zo verder. Hoe zit dat dan met die machtswellustelingen die elkaar letterlijk en figuurlijk binnen de slechtering willen elkaar opeten. Dan zit je natuurlijk met heel een injectieverhaal die dus niet meer klopt. Dus we zien meer en meer dat dus dus de gevaccineerden zijn, dus de ingeënte mensen die op de hospitalen beginnen te overrompelen. Dus ja, er zijn heel veel zaken, beurscrash die volop in aantocht is. Ja, het is zodanig veel bezig dat we echt, de culminatie van die oorlog is volop bezig. Mensen, we zitten echt in de culminatie. Naar de oplossing toe. January, February or March. Oh my gosh. They're afraid that something will happen right beforehand. They got to do this while we're tied up in the holidays, enjoying the festivities and everything else. We should expect this right around Christmas.
Well, I think we don't know the exact timing, but everybody's getting tuned up. So whatever the timing is, I don't want to call timing or dates, whatever. Because we'll have to put the goalposts back. Right, but you can see that it's coming. It is. There's I can drama see it. behind the scenes. So can you imagine? It's not just all that. Remember, the other thing that's going to happen here is we still haven't seen our human. De lichaamstaal van David, van de bokser, is ongelooflijk. Hij wil zijn ding vertellen, hij wil in feite geen tijd geven, maar gewoon om te luisteren tot het einde. Je moet een keer zijn lichaamstaal bekijken, het is echt, het is ongelooflijk grappig. Hè. Sorry dat ik dat vergeet, maar ik vind zijn lichaamstaal van David Nino Rodriguez ongelooflijk. Als hij kwaad wordt, maar het is ongelooflijk. Missile crisis type event that's coming too. It's red. Well, I mean, it looks like it's heating up in Ukraine and then in Taiwan and China. Yeah. Could that be around? Is that what you're talking about right there? Yeah, everything. So you got so many angles. They're all going to hit at the same time. Ja, wereldwijd is er een enorme militaire opbouw ook. Dus je hebt China, Taiwan, maar ook in dus, de Chinese zee en dergelijke daar. Opbouw van andere militaire machten die daar zitten, Japanners, Australiërs, UK, noem maar op. Dan zit je dus met Oekraïne, met dus de Russen die daar enorme militaire opbouw doen aan de grens met Oekraïne, maar dan ook aan de grens met Belarus, die natuurlijk de protégé is van Rusland, met Polen. De NATO die daar echt aanstuurt naar oorlog in feite. Want NATO is natuurlijk het legertje van de kabal uiteraard, samen met de United Nations. Dat is pure kabal natuurlijk. Spijtig voor de mensen die er soms voor gewerkt hebben, misschien binnen het leger. Maar je wist dat uiteraard niet zelf, dus jullie kunnen er niet aan doen. We zijn allemaal bedrogen geweest. Dus enorme militaire opbouw overal in feite. Dan zit je natuurlijk ook met Israël, heel dat spel daar in het Midden-Oosten. Met Iran en zo verder. Dus ja, er is enorm opbouw overal, een enorm kruidvat. You told me, Juanito, that the Durham report is just surface level, and the real investigation was with the military. But isn't the Durham report adding the necessary pressure on them to where they're going to be making some bad moves? Suicide. The Durham stuff, just like the Lindell stuff, is critically important because it is helping to have the American people and the world have to hear more and more evidence concerning the frauds against us as a people, against America, the steal that occurred. There's a lot of people, see, it never happened, nothing happened, move along. Well, even the stuff going back to Hillary with WikiLeaks and the revelations going on there, even people thinking that the McAfee stuff is dead and gone, nothing's happened, we haven't had any closed, there's nothing being said there. Yeah, well, enjoy the show. At a lot of levels, and when I say enjoy the show, that's on the policing side, the administrative side, the congressional side. We have to accept that there's theater that's going to happen, and it's part of the waking up of America, those conversations through the holidays with your friends and relatives, where they didn't want to hear what you had to say before. They didn't want to hear the way you said it before. I believe this is an opportunity for people to think again, and maybe you do get a few more people than you had before that do want to have the conversation, try to understand where you were coming from. Because in the context of that moment, they will ask you a question. Before, you were telling them all sorts of things, and they didn't want to hear it. This is the time when they may very well ask you, okay, why are you saying this, or what are you saying? Or they'll ask you, they'll give you an opportunity because they've asked you and they've opened the door to have some of the conversation you weren't able to have before. We don't push people away. We accept that people wake up at different rates of speed. And if they give us the opportunity, slow down, don't make it, don't give them a fire hose. Ik denk dat dat hier ook heel belangrijk is voor ons. Ik heb dat ook moeten leren. In het begin was het ook bij mij van de schapen al hier en de schapen al daar. En dat ze zo dom zijn, dat ze dit zijn en dat zijn. Voor mij is dat compleet gedaan. Ik praat nooit meer zo. Ik moet echt heel kwaad zijn, maar normaal praat ik niet meer zo. Die mensen zitten in hypnose. We moeten compassieus zijn.
We kunnen uiteraard geen mensen proberen willens-nillens iets te laten doen, want dat zal toch niet lukken. Dat is lekker bij met een roker hem gaat forceren. Hij gaat nooit stoppen met roken en dat moet van zichzelf komen. Op een bepaald moment moet er iets, die klik binnenkomen. En dat op dat moment kun je natuurlijk wel helpen, met allerlei zaken toe te helpen, zodat hij zeker stopt met roken. Datzelfde nu bij ons. Hier, op het moment dat de mensen plots een deklik of dat er iets open gaat, op dat moment kun je inderdaad wel, als ze erachter vragen, kun je dan volop helpen om ze echt up to speed te brengen, dat ze dus echt mee zijn. Maar forceren kunnen we niet, maar we mogen ook niet meer praten van ze zijn dom al hier en ze zijn dom al daar in de schapen. Ik ben daar volledig mee gestopt, mensen. En ik moet zeggen, ik was daar ook mea culpa heel sterk in, maar ik doe dat niet meer. Have the conversation. This Christmas, it's going to be contentious in some places, but there's a lot of other places it's not going to be contentious. My cousin called me, and he comes from a very liberal family, and I call them liberal because they don't get it now. Anyway, he says they're moderate Democrats, and they voted Biden, all this, and now they're just terrified on what's happening to the country. So this is a good sign. So my cousin calls me and tells me his parents now are wondering what the hell's going on with Biden. He wants to give the illegal immigrants $450,000. This is nuts. Well, this said that can't be, blah, blah, blah. So now they're changing their tune. And I'm like, it took that? So you're saying throughout these holidays, more and more is just going to reveal itself, and more is going to happen to where more and more people say, screw this. Screw this guy. Yes, the federal government is out of control. It's a captured operation, and with the budget stuff, the military stuff, below that upper tier, that is our safety, that is our final safety on these triggers. Trump is in charge of, and which we do have control of. Okay. The rest of it is that's being administered on the logistics side. Very much so, a very dangerous situation. The policing side is out of control. I'm worried about taxes. I'm going to be paying out of my ass now, and so is everybody else. And it's like we're essentially paying for the government for Biden to destroy the country. We're paying for it ourselves. We're funding it. Mm-hmm. Well, everybody has. Ik zal het hier stoppen, mensen. Ik heb. Some people is when their retirement money or their social security money is going on. They threaten people. Voilà. Dat heb ik nu verkeerd gedaan. Waarom het nu verkeerd? Oh, nee. Ik weet niet meer dat ik het moet afleggen, mensen. Forever, Democrats protect that well. Are they? Watch and see what happens on this budget thing. I like your coffee right there. It says Trump. Oh yeah. Always enjoy that. And they actually make a pretty good. They know how I like mine, so I got good guys over there. And but we have to understand that this way.